Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about next part of this first chapter, that is utilization of radioactive isotopes in the investigation of biogenetic studies. In that first part, we will discuss in today's video lecture. Okay. So first you subscribe channel. ओके. सो जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला व्हिडिओच्या लिंक ज्या आहेत किंवा जो व्हिडिओचा अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला लगेच त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल. ओके. सो फर्स्ट सबस्क्राईब द चॅनल. सो आपल्या फर्स्ट पार्टमध्ये आपण काय बघितलेलं आहे तर बायोसिंथेटिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे जे काय होते ते आपण फर्स्ट 4 पार्टमध्ये आपण ते बघितलेले आहेत. ओके. त्याच्यामध्ये काय बघितलं आहे, शिकमिक ॲसिड पाथवे बघितला, अमायनो ॲसिड पाथवे बघितला आणि ॲसिटेट पाथवे बघितले. ओके. सो in today's video lecture we will discuss about next point, that is utilization of radioactive isotopes in the investigation of biogenetic studies. Okay. So first, in that, living plants considered as a biosynthetic laboratory, primary as well as secondary metabolite. ओके. सो फर्स्ट पार्टमध्ये आपण हे बायोसिंथेटिक पाथवे बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काय आहे तर फर्स्ट प्रायमरी मेटाबोलाइट्स अँड देन फॉर्मेशन ऑफ सेकंडरी मेटाबोलाइट्स. different biosynthetic pathway, in that shikmic acid pathway, mevalonic acid pathway, acetate pathway, amino acid pathway, these are the different biosynthetic pathway. In that shikmic acid pathway, aromatic amino acids are formed. ओके. शिकमिक ॲसिड पाथवेमध्ये 3 अमायनो ॲसिड्स, डिफरंट अमायनो ॲसिड्स फॉर्म होतात. देन a mevalonic acid pathway, in that terpenes formation, then acetate pathway, fatty acid formation, then amino acid pathway, in that amino acids form. Okay. So aromatic amino acids form होतात शिकमिक ॲसिड पाथवेमध्ये. देन टर्पिन्स कुठल्या पाथवेने फॉर्म होतात, मेवॅलोनिक ॲसिड. देन फॅटी ॲसिड्स ॲसिडेट पाथवेने, आणि अमायनो ॲसिड कुठल्या पाथवेने फॉर्म होणार आहेत, अमायनो ॲसिड पाथवे. ओके. देन नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ दीज बायोसिंथेसिस म्हणजे काय, बायोजेनेसिस म्हणजे काय, प्रायमरी मेटाबोलाइट्स म्हणजे काय आणि सेकंडरी मेटाबोलाइट्स म्हणजे काय. ओके. सो फर्स्ट आहे बायोसिंथेसिस. सिंथेसिस म्हणजे फॉर्मेशन. ओके. आणि बायो म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके. सो फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल कंपाऊंड बाय ए लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. बायोसिंथेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल कंपाऊंड बाय ए लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके. देन बायोजेनेसिस. जेनेसिस म्हणजे काय तर प्रोडक्शन. ओके. किंवा न्यू जनरेशन प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम अनदर और अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके. बायोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड बाय ए लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. और बायोजेनेसिस, प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. Primary metabolites, in that required for growth and normal physiological activity. Example, carbohydrate, fatty acid, amino acid, nucleic acid and protein. So primary metabolites, in that primary metabolites required for growth and normal physiological activity of plant. Example, in that carbohydrate, fatty acid, amino acid, nucleic acid and protein. Okay. Then secondary metabolites. In secondary metabolites, biosynthetically derived from primary
metabolites. They represent chemical adaptations to environmental stresses or act as defensive or protective against microorganisms, insect and higher herbivores. Example in that alkaloids, glycosides, resins and tannins. Okay, these are examples of secondary metabolites. Secondary metabolites म्हणजे काय? Biosynthetically derived from primary metabolites. They represent chemical adaptations to environmental stresses or act as a defensive or protective against microorganisms, insects and higher herbivores. In that example of these secondary metabolites, in that alkaloids, glycosides, resins आणि tannins. Okay, so biosynthesis म्हणजे काय? Formation of a chemical compound by a living organisms. Biogenesis म्हणजे काय? Production or generation of living organisms from other living organisms. Primary metabolites required for growth and normal physiological activity. That example, carbohydrate, fatty acid, amino acid, nucleic acid and proteins. Secondary metabolites in that biosynthetically derived from primary metabolites. They represent chemical adaptations to environmental stresses or act as a defensive or protective against microorganisms, insect and higher herbivorous plants. Example in that alkaloids, glycosides, resins and tannins. So, आपल्या चॅप्टरचं नाव काय आहे? रेडिओ युटिलायझेशन ऑफ radioactive isotopes in the investigation of biogenetic studies. So, आता फर्स्ट म्हणजे काय? तर आयसोटोप म्हणजे काय? So, iso means same or equal and topes means place. Okay? Iso means same or equal and topes means place. So, isotopes, they occupy same place in periodic table. It is elements with same atomic number but different atomic weight. So same number of protons but different in neutrons. Okay, example in that 12 C12 6, C13 6, C14 6, that is isotopes. In that 12, 13, 14, these are the atomic weight of this carbon, but same atomic number, that is 6 is a atomic number. So same number of protons but different in neutrons. Okay, iso means same or equal, topes means place, they occupy same place in periodic table, elements with same atomic number but different atomic weight. So same number of protons but differ in neutrons. Example in that C12 6, C13 6, C14 6. These are the isotopes. Okay. So atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons. And atomic number म्हणजे काय? फक्त number of protons. So atomic weight is equal to number of protons plus number of neutrons. So different in atomic weight but same number in atomic number. Okay, it's called isotopes. So हायड्रोजनचे आयसोटोप्स कोणकोणते आहेत? H11, H21, H31. म्हणजे आता 1 म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये प्रोटॉन किती असणार आहेत? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. सो ॲटॉमिक वेट किती आहे? 1. फर्स्ट 1 H1चं काय आहे? ॲटॉमिक वेट किती आहे? 1. सो त्याच्यामध्ये नुसता एक प्रोटॉन असणार. ओके, दॅट्स कॉल्ड हायड्रोजन. देन ड्यूटेरियममध्ये काय आहे? 2 ॲटॉमिक वेट आहे. 2 म्हणजे काय असणार आहे? एक प्रोटॉन असणार आहे, एक न्यूट्रॉन असणार आहे. सो 1p अँड 1n. देन ट्रिटियममध्ये 1 प्रोटॉन अँड 2
neutron. Okay, number of proton 1 and number of neutron 2. So these are the hydrogen isotopes: hydrogen, deuterium and tritium. Okay, these are the 3 isotopes of hydrogen. Okay, atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons, and atomic number is equal to number of protons. Then 2 types of isotopes, in that radioactive isotope and stable isotope. 2 types of isotopes in that radioactive isotopes, that is radioisotopes, and second one is stable isotopes. Radioactive isotopes, in that radioisotopes, रेडिओ म्हणजे रेडिएशन प्लस आयसोटोप्स. आयसोटोप्स म्हणजे काय आहे? सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट इन ॲटॉमिक वेट. ओके, रेडिओ आयसोटोप्स म्हणजे काय? रेडिओ प्लस आयसोटोप्स अँड अनस्टेबल आयसोटोप्स. ओके, these isotopes are unstable. The isotopes which emits the radiation are called radioisotopes. The isotopes which emits the radiation are called radioisotopes. Decay with the emission of radiation, it is alpha, beta and gamma radiation. In that, gamma radiation having highest, then beta, then alpha. Okay, decay with the emission of radiation, alpha, beta and gamma. ह्याच्यामध्ये मोठा कुठला असणार आहे? गॅमा रेडिएशन, देन बीटा, देन अल्फा. सो डिके विथ द इमिशन ऑफ रेडिएशन. देन एक्झाम्पल, इन दॅट हायड्रोजन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, सोडियम, पोटॅशियम, phosphorus. These are the examples of these radioactive isotopes. In that 3H, 14C, 35S, 131I, 24Na, 42K, 35S, 35P, 131I. These are the examples of these radioactive isotopes. Okay, the radio means radiation plus isotopes, and these radioactive isotopes or radioisotopes, these are the unstable isotopes. Okay, the isotopes which emits the radiation are called radioisotopes. Decay with the emission of radiation, that is alpha, beta and gamma radiation. An example, in that 3H, 14C, 35S, 131I, 24Na, 42K, 35S, 35P, 131I. आता 3H म्हणजे हायड्रोजन, 3 हायड्रोजन, 14 कार्बन, 35 सल्फर, 131 आयोडीन, 24 सोडियम, 42 पोटॅशियम, 35 सल्फर, 35 phosphorus and 131 iodine. Then for biological investigation, carbon and hydrogen are used. Okay, for biological investigation, carbon and hydrogen isotopes are used. For metabolic studies, sulfur, phosphorus and alkali and alkaline earth metals are used. Okay, for metabolic studies, sulfur, phosphorus and alkali and alkaline earth metals are used. Then for studies on proteins, alkaloids and amino acids, labeled nitrogen atom give more specific information. For studies on proteins, alkaloids and amino acids, labeled nitrogen atom give more specific information. Then 3 hydrogen compound is commercially available. 3 hydrogen compound is commercially available. These are the unstable isotopes, that is radioactive isotopes. Radio means radiation. Okay,
आणि आयसोटोप्स म्हणजे हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफर इन ॲटॉमिक वेट. So the isotopes which emits the radiation are called radioisotopes. Decay with the emission of radiation, that is alpha, beta and gamma radiation. Example in that 3 hydrogen, 14 carbon, 35 sulfur, 131 iodine, 24 sodium, 42 potassium, 35 sulfur, 35 phosphorus and 131 iodine. So for you biological investigation used carbon and hydrogen. For metabolic studies sulfur, phosphorus and alkali and alkaline earth metals are used. For studies on proteins, alkaloids and amino acids, labeled nitrogen atom give more specific information. For studies on proteins, alkaloids and amino acids, labeled nitrogen atom give more specific information. So 3 hydrogen compound is commercially available. Then stable isotopes. So stable isotopes are non-radioactive form of atom. They do not emit radiations. Okay. Stable isotopes are non-radioactive form of atoms. They do not emit radiations. Although they do not emit radiations, their unique properties enable them to be used in a broad variety of applications, including water and soil management, environmental studies, nutrition assessment studies, and forensics. Example 2 hydrogen, 13 carbon, 15 nitrogen, 18 oxygen. So used for label compounds as possible intermediates in biosynthetic pathways. Usual method for detection, that is mass spectroscopy and NMR spectroscopy. ओके, मास स्पेक्ट्रोस्कोपीने कोणते डिटेक्ट केले जातात? 15N, 18O and NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीने 2H and 13C. ओके, सो स्टेबल आयसोटोप्स म्हणजे काय? स्टेबल आयसोटोप्स आर नॉन रेडिएक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ atoms. They do not emit radiations. Although they do not emit radiations, their unique properties enable them to be used in a broad variety of applications, including water and soil management, environmental studies, nutrition assessment studies, and forensics. So examples in that 2 hydrogen, 13 carbon, 15 nitrogen and 18 oxygen. So used for labeled compounds as possible intermediates in biosynthetic pathways. Usual method of detection are mass spectroscopy. With mass spectroscopy, for 15 nitrogen and 18 oxygens are detected. Then with the help of NMR spectroscopy, 2 hydrogen and 13 carbon atoms are detected. Then radio labeled tracers. In that radio labeled compound, when one or more atom of chemical compound replaced by radioisotopes used for the study of the biosynthetic pathway is known as radio tracers. Okay, radio labeled tracers in that when one or more atom of chemical compound replaced by radioisotopes used for the study of biosynthetic pathway is known as radio tracers. then रेडिओ ट्रेसर टेक्निक कोणकोणत्या आहेत किंवा रेडिओ ट्रेसर टेक्निक म्हणजे काय? तर आता आपल्याला पुढच्या लेक्चरमध्ये रेडिओ ट्रेसर टेक्निक कोणकोणत्या आहेत, त्याचं कसं सिलेक्शन केलं जातं ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. सो द टेक्निक विच युटिलायझेस रेडिओॲक्टिव्ह लेबल्ड कंपाऊंड टू फाइंड आउट और टू ट्रेस वेरियस प्रिकर्सर्स अँड इंटरमिडिएट्स
involved at different stages of biosynthetic pathway at given rate and time. In this technique, the different isotopes, mainly the radioactive isotopes which are incorporated into the presumed precursor of plant metabolites and used as a marker in the biogenic studies. Okay, radio tracer technique, the technique which utilizes radioactive labeled compound to find out or to trace various precursors and intermediates involved at different stages of biosynthetic pathway at given rate and time. In this technique, different isotopes, mainly the radioactive isotopes which are incorporated into the presumed precursor of plant metabolites and used as a marker in the biogenetic studies. Okay, A is the radioactive isotopes, then give B, then C and then D, and D is used in biogenetic study. Okay, in that when one radio label tracer is that when one or more atom of chemical compound replaced by radio radioisotopes used for the study of the biosynthetic pathway is known as radio tracers. and रेडिओ ट्रेसर टेक्निक कोणत्या आहेत किंवा रेडिओ ट्रेसर टेक्निक म्हणजे काय तर द टेक्निक विच युटिलाइज रेडिओॲक्टिव्ह लेबल्ड कंपाऊंड to find out or to trace various precursors and intermediates involved at different stages of biosynthetic pathway at given rate and time. In this technique, different isotope, mainly the radioactive isotopes which are incorporated into the presumed precursor of plant metabolite and used as a marker in the biogenic studies. Okay, A is the radioactive compound and D used in B and C, it is the metabolites, and D is used in biogenetic studies or formed in biogenetic studies. Okay, सो आपण आजच्या लेक्चरमध्ये काय काय बघितलं आहे बायोसिंथेटिक स्टडी इन दॅट डेफिनेशन ऑफ बायोसिंथेसिस इंट्रोडक्शन त्याच्यामध्ये आपण बघितले की कोणकोणते पाथवे आपण बघितले त्याचे प्रोडक्ट कोणता फॉर्म होणार आहे ते बघितलं देन डेफिनेशन्स बघितला इन दॅट बायोसिंथेसिस म्हणजे काय तर फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल कंपाऊंड बाय ए लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स देन बायोजेनेसिस म्हणजे काय तर प्रोडक्शन ऑर जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स देन प्रायमरी मेटाबोलाइट्स इन दॅट प्रायमरी मेटाबोलाइट्स म्हणजे काय रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ अँड नॉर्मल फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी एक्झाम्पल of that primary metabolite is carbohydrate, fatty acid, amino acid, nucleic acid and protein. Then secondary metabolite म्हणजे काय biosynthetically derived from primary metabolites. They represent chemical adaptations to environmental stresses or act as a defensive or protective against microorganisms, insect and higher herbivores. So example of secondary metabolite in that alkaloids, ग्लायकोसाइड्स रेझिन्स अँड टॅनिन्स देन आयसोटोप्स म्हणजे काय आयसो मीन्स सेम ऑर इक्वल अँड टोप्स मीन्स प्लेस सो दे ऑक्युपाय सेम प्लेस इन पिरियॉडिक टेबल एलिमेंट्स विथ सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक वेट सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरंट इन न्यूट्रॉन्स एक्झाम्पल इन दॅट C12 6 C13 6 and C14 6. Then atomic mass म्हणजे काय नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आणि ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय नंबर ऑफ प्रोटॉन सो हायड्रोजनचे आयसोटोप्स कोणते आहेत हायड्रोजन ड्यूटेरियम आणि ट्रिटियम ओके
Then two types of isotopes, in that radioactive isotopes and stable isotopes. So radioactive isotopes म्हणजे काय? Radio means radiation plus isotopes. So these isotopes are unstable. The isotopes which emit the radiation are called radioisotopes. Decay with the emission of radiation, that is alpha, beta, gamma radiation. The example: 3 hydrogen, 14 carbon, 35 sulfur, 131 iodine, 24 sodium, 42 potassium, 35 sulfur, 131 iodine. For biological investigation, carbon and hydrogen isotopes are used. For metabolic studies, sulfur, phosphorus, alkali and alkaline earth metals are used. Then for studies on proteins, alkaloids and amino acids, labeled nitrogen atom give more specific information. So 3 hydrogen compound is commercially available. Then stable isotopes, in that stable isotopes are non-radioactive forms of atoms. They do not emit radiations. Although they do not emit radiations, their unique properties enable them to be used in a broad variety of applications, including water and soil management, environmental studies, nutrition assessment studies and forensics. Example in that: 2 hydrogen, 13 carbon, 15 nitrogen and 18 oxygen. So used for labeled compounds as possible intermediates in biosynthetic pathways. Usual method of detection are: for detection of 15 nitrogen and 18 oxygen with the use of mass spectroscopy, and NMR spectroscopy used for detection of 2 hydrogen and 13 carbon atom. Okay. Then radio labeled tracers. Radio labeled tracers म्हणजेच काय? Radio labeled compound. In that, when one or more atom of chemical compound replaced by radioisotopes used for the study of biosynthetic pathway is known as radio tracers. And radio tracer techniques, the technique which utilizes radioactive labeled compound to find out or to trace various precursors and intermediates involved at different stages of biosynthetic pathway at given rate and time. In this technique, different isotopes, mainly the radioactive isotopes which are incorporated into the presumed precursor of plant metabolites and used as a marker in the biogenic studies. Okay. So होता आजचा आपला फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस युटिलायझेशन ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स इन बायोजेनेटिक स्टडीज. ओके. सो थँक्यू.